In today's video, we are going to learn how to make phrasal verbs with a verb called take. Okay, T-A-K-E. Let's learn how to make phrasal verbs with take. Number one, the meaning of the word take is receive. R-E-C-E-I-V-E. Okay, meaning of the word is receive. মানে টেক কথাটার মানে হচ্ছে রিসিভ করা, কোনো কিছু গ্রহণ করা, ঠিক আছে? First I'm going to give you the examples in English and then I'll tell you, explain the class. टेक का मतलब होता है कुछ क्या ग्रहण करना, लेना, ठीक है? और इससे ज्यादा मीनिंग जानता हूं मैं, जानते हुए भी मैं नहीं बोलने वाला हूं. आई डोंट लाइक टू किल लॉट ऑफ टाइम. तो टेक, अच्छा এই টেকের পরে যদি স্টেক के बाद आफ्टर दिस टेक और इफ आई ऐड द प्रीपोजिशन टू आफ्टर टेक, যদি টেকের পরে আমি টুটা যোগ করি, হ্যালো টুটা যদি যোগ করো, একটা সেন্টেন্স কি লিখতে পারবো জানো? যেমন আমি কাউকে কোথাও নিয়ে গেলাম, প্রিপোজিশন অফ डायरेक्शन, टू इज अ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. टू का मतलब है टू इज अ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. इट मींस व्हाट इट मींस इज टू टेक समवन टू अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है? आई टेक माय ब्रदर टू द पार्क एवरी डे, राइट? आई टेक माय ब्रदर टू द पार्क, मैं लेके जाता हूं मैं আমার ভাই को टू द पार्क एवरी डे, हर दिन আমি আমার ভাইকে আই টেক মাই ব্রাদার টু দ্য পার্ক এভরিডে. আবার এই টেক টু এর এটা এক নম্বর মানে, টেক টু এর আবার দু নম্বর মানে আছে. টেক টু এর দু নম্বর মানেটা কি? আই টুক টু দ্য গার্ল অন দ্য ফার্স্ট ডে আই স হার. ইট মিন্স আই ওয়াজ অ্যাট্রাক্টেড. বি অ্যাট্রাক্টেড, বি অ্যাট্রাক্টেড, ATTRACTED. I attracted to her beauty. Understood? To somebody, SB মানে somebody আর STH মানে something, কোনো কিছু বা কিছুতে পড়লে আকৃষ্ট হওয়া, ঠিক है? এবার চলে যায় দু নম্বরে, किसी चीज से आप आकृष्ट होते हो, आपका दृष्टि वो ले लिया, ठीक है? तो I got attracted, understood, to the girl the first day I saw her. Means when you saw the girl for the first time, understood, you fell for her. Fall for means same thing. To fall for, you can say the same thing, that is, or fall for. Do you understand? You fall for, you fell for the girl the day you saw her. It means the day you saw her you fell in love with her. Do you get it what I'm saying? Did you like it? Okay, fine. Now number 2, I'm going to give number 2. তাহলে আকৃষ্ট হয়ে গেলে কোনো কিছু দ্বারা, কারো দ্বারা, যেদিন আমি তুমি মেয়েটি দেখেছো সেদিন তার প্রতি তুমি আকৃষ্ট হয়ে গেছো, ঠিক আছে? অ্যাট্রাক্টেড হলে কোনো কিছুর প্রতি, ঠিক আছে? এবার গেল, এবার তুমি আবার কি করতে পারো, আবার টেক বসালে, এর আগে কিন্তু টেক, এটা কিন্তু ভার্ব বসানো আছে, টেক, টেকের পরে কি কি বসাতে পারো, আবার তুমি এখানে টেক নিয়ে আসলে, টেক এনে না আরেকটা জিনিস, ঠিক আছে? এবার টেকের পরে ধরো আফটার দিচ্ছ, ঠিক আছে? এটা টেক আফটার দিতে, টু লুক এর মানে হচ্ছে টু লুক এক্স্যাক্টলি, EXACT, এক্স্যাক্টলি লাইক সামওয়ান, কারো মতো দেখতে হওয়া, সামবডি, কারো মতো, লুক অ্যালাইক, একই রকম দেখতে, ঠিক আছে? এবার তুমি যদি বলো ও রামকে না একদম ওর বাবার মতো দেখতে, রাম টেক্স আফটার হিজ ফাদার, বোঝা গেল? রাম টেক্স আফটার হিজ ফাদার, হিজ ড্যাড. Ram takes after his dad. It means Ram looks exactly like his dad. Ram is a photocopy of his father. Is that clear? राम के और बाबा মতো দেখতে, राम उसका पिता जैसा दिखता है, उसका डैड जैसा दिखता है राम. তাহলে লুকের টেকের পরে আফটার বসালে এটা হয়ে যায়, মানে কিরকম চেঞ্জ হচ্ছে, অবাক করার ব্যাপার. চলো এবার 3 নম্বরটা করি. 3 নম্বরে আরে চলে আসো, টেক আপন বা টেক ওভার. টেকের সাথে না ওভার করো, টেকের সাথে ওভার বসিয়ে দাও. টেক ওভার মানে টেক কন্ট্রোল অফ সামথিং, এর মানে হচ্ছে টেক, টু টেক কন্ট্রোল, CONTROL of STH. STH का मतलब something. STH माने something. तो to take control of something, he took over, understood, he took over the business after his father's untimely death. ठीक है? বা someone took over, understood, the responsibility of running the Tata industry after the demise or death of Ratan Tata. ठीक है? It means you have taken the charge of
Understood? Or you have taken the responsibility, you have taken over the company. Do you get it? Do you get it? If you take over something, you have taken control of the business in his absence. Someone has taken control of Tata Industry in Ratan Tata's absence because he is dead now. Understood? Somebody is going to what? Look after the business in his absence because Tata Industry is a big brand in India and in the world. Right? Do you understand? Yes. Do you understand? Is there any problem? No. Anything? Now it's okay? You understood? Yes. So you have understood this? So তাহলে কোনো কিছু দায়িত্ব নেওয়া, টেক ওভার সামথিং, যেমন হি টুক ওভার দ্য বিজনেস আফটার হিজ ফাদার্স ডেথ। ও দায়িত্ব নিয়ে নিল, ওর বাবার মৃত্যুর পর ওর বিজনেসের দায়িত্ব নিয়ে নিল, ঠিক আছে? হি টু কন্ট্রোল অফ দ্য বিজনেস অফ হিজ ফাদার। আন্ডারস্টুড? তাহলে ও তো ওর বাবার ব্যবসার দায়িত্ব নিয়ে নিল, ওর বাবার अनुपस्थित है आफ्टर हिज फादर्स डेथ। बाबा मृत्यु पर उसका पिताजी का मौत हो जाने के बाद वो बिजनेस का दायित्व ले लिया। चलो ठीक है, वी हैव लर्न 3, लेट्स लर्न नंबर 4। चलो नंबर 4 में नंबर 4 टेक के बाद हम और कुछ बैठाते। चलिए, टेक आउट। टेक आउट, टेक के बाद अगर आउट बैठा देंगे भाई, टेक और आउट, आउट तो ऐसे ही प्रीपोजिशन है, बाहर ले जाना, ठीक है ना? तो इफ यू हैव समथिंग इन योर पॉकेट, यू हैव पुट समथिंग इन योर पॉकेट। Understood? You suppose your father has given you money, 200 rupees to buy something from the market and you forgot. Okay, you and your father went together. Do you get it what I'm saying? When your father and you are there, you and your father are there in the market, suddenly you forgot whether you have kept your money in your pocket or not. Understood? But your father still remembers giving you the money and he remembers you keeping the money into your pocket. Understood? So the money is in your pocket, but you forgot. When you are near a shop and you are asking the price of the book, the shopkeeper is asking for what? 200, but you are not giving. Understood? Because you forgot. But your father, why don't you take out the money from your pocket? Take out the money immediately. Why don't you take the money out of your pocket? Do you get it? To give it to the shopkeeper. So to take out something means to empty. Understood? If your father is telling you to what? Take the money out of your pocket. Do you get it? So if you are taking something out of your memory, it means what? You have forgotten them. তুমি যদি কাউকে মন থেকে বের করে দাও, if you take someone out of your mind, understood? What does it mean? You stop remembering that fellow. Do you get it? So to not remember, to take something out of your pocket, understood? Or if you take someone out to the market, there is a boy who is introvert, he doesn't mix with people in the society, and his father was advised by a doctor. Understood? His father went to a doctor. Doctor, what is the problem? Psychiatrists or they advise what to do and what not to do. Actually, some child specialists are there. His father told him, why don't you take your son out sometimes? Why don't you let him mix with the society? Unless you take him to what? To people outside, or if you don't take him out of your house, he can't learn anything. Do you get it what I'm saying? If you want him to meet the demands of change times, or if you want him to stand on his own feet, you have to allow him to mix with the world outside his home. Understood? You give him some freedom. Give somebody freedom. Understood? At least to taste the beauty of life. Otherwise, if you put your child into your home, if you confine him to your house, to the inside of your home, or to a particular room, he will be deprived of the beauty of his childhood days. Do you want your child to be deprived of the beauty of childhood days? So you have no right to do that. Don't play with his life. Give him some freedom. Take him out sometimes to let him know all about this beautiful world. If you don't do that, he will suffer in the long run. Am I clear? Don't you want your child to know about everything around in the society? Do you get me what I'm saying? Is there any problem? No. Is it very clear to you? Yes. That's like a good boy. So if you have learned all this, this is the very nice thing.
তাহলে আমরা কি বললাম, টেক আউট বলতে আমি অনেক কিছু ভুলে যাবো বোঝাচ্ছি। তারপর টেক আউট মানে তোমার পকেট থেকে কোনো কিছু বলো, টেক দ্য মানি আউট অফ ইয়ার পকেট, আন্ডারস্টুড। তারপর তুমি যদি কখনো বলো যে কেউ বাইরে বেরোয় না, ইউ টেক হিম আউট, আন্ডারস্টুড, তাকে বাইরে নিয়ে যাও। হ্যাঁ, ইট ইজ নেসেসারি টু নো দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড হিম। ওকে, আবার তারপর টেক আউট মানে তুমি হোয়াই ডোন্ট ইউ টেক ইউর ওয়াইফ আউট সামটাইমস। তোমার ধরো নতুন বিবাহ হয়েছে, তুমি যদি স্ত্রীকে বাইরে না নিয়ে যাও কি হবে? she cannot feel happy, understood, to make her boredom go away, understood, to let her enjoy, understood, your companionship, understood. If you don't take her out sometimes, she will feel isolated, she will feel cut off from the society, and she will feel like her life has come to a standstill after her marriage with you, and you don't, as a husband, you don't want this to happen, isn't it? So তাহলে কি করবে তুমি? তাকে you need to take her or him out sometimes, understood. This is very good advice, I think. তাহলে অন্য বাইরে নিয়ে যাওয়া বোঝায়, ঠিক আছে। আবার পয়সা বের করা বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে, পকেটের থেকে পয়সা বের, টেক দ্য মানি আউট অফ হিজ, হি টুক 10 rupees out of his pocket and gave it to the shopkeeper because he took tea and a biscuit which cost around 10 rupees. Naturally, he has to take 10 rupees out of his pocket and give it to the shopkeeper. তাহলে 10 টাকা বের করলে ও দিয়ে দিল, ঠিক আছে। বের করা বোঝাচ্ছে। आपको समझ में आ गया? टेक्नोलॉजी में कुछ निकलना, याद नहीं रहना, और कभी किसी को बाहर ले जाना, कभी अपना पत्नी को बाहर लेके जा सकते हो आप। तो बोल दिया, मैं बोल दिया, चलो ठीक है। तो अभी नंबर 5 टेक से टेक, अब एक इडियम भी बोल सकते हो, टेक केयर ऑफ समवन, understood. If you take care, it means you look after that fellow. I'm taking care of your mother, understood. I'm taking care of your brother, I'm taking care of your sister. Do you get it? Clear? I'm taking care of my family. Do you get it? When my father was not at home, I had the responsibility of taking care of my entire family. Do you get it? তাহলে আমার সম্পূর্ণ পরিবারের দেখভাল করার দায়িত্ব আমার ছিল, in absence of my dad, আমার বাবার অনুপস্থিতিতে, ঠিক আছে। বোঝা গেল? मेरा पिताजी ना रहने के कारण मैंने अपना परिवार का पूरा दायित्व ले लिया, देखभाल की, ठीक है। तो टेक 2 हो गया। टेक आप अभी टेक आओ, टेक के साथ आप बैठाओ, ठीक है। तो when you take up something, suppose if you find it difficult to difficult to solve a problem, understood, you can take it up with your teacher. मतलब you raise a issue with somebody, RAISE, raise a problem with somebody for a solution. কোন একটা সমাধানের জন্য তুমি কি করছো? একটা সমস্যার সমাধানের জন্য কারোর সাথে কোন একটা বিষয়কে তুলছো। तो ये टेकअबल, I would like to take this matter issue, or I would like to, I don't understand sir, if you have joined a company, you find it difficult to do a particular thing, okay, so you have to ask someone who is senior to you for a solution to the problem. Okay, you know, I have a problem, I would like to take it up with you, understood. Or if you have misbehaved towards your like juniors, okay, and the junior complained to the assistant manager or general manager or somebody important in the company against you, the GM can promise you, okay, you don't worry, I will take it up with him. How did he behave badly towards you? Okay, ताले कोई अगर आपसे खराब व्यवहार किया कंपनी में, तो आपका बॉस भी he can take it off with you. Just what? To know why he had done that. You get it? Take up পেলাম, take over পেলাম, take 2 পেলাম, তারপর take after পেলাম, understood. These are the 5 words I've discussed today, and if you want, it can be pretty lengthy one, I think, but as we have just started the class, naturally in future we are going to make like more videos on phrasal verbs, and I'm sure you have learned how to make what? Phrasal verbs, and how to, and how, even with a addition or with see what are preposition or adverbial does to a verb, the present form of a verb. If you use it, if you put it in front of it, okay,
the meaning changes. It takes on a new meaning. You know, another very thing, important thing I want to tell you, take on. Understood? Take on, if you use take, upon or on, you know, it means it receives something. He takes on. The word takes on a new meaning. If you add the preposition to, it takes on a new meaning. If you add preposition what? Up, it gives it receives a new meaning. Takes on, do you know? And sometimes, you know, hello. Sometimes if you take someone on, it means you are challenging him. If you are taking something on, it means you are challenging that fellow. And if you take something down, it means if you are fighting with someone, you are putting him down. You get it? That's how this take upon a take. I am taking it upon me. अंडरस्टूड. और एक बहुत ही अच्छा ये है, देखिए भैया, एक मैं बहुत अच्छा पसंद करूंगा ये बोलना, टेक समथिंग, टेक समथिंग, STH समथिंग, आउट ऑन समबडी, किसी के ऊपर कोनो चीज उठाना. जैसे देखो, मान लो तुम्हारा पापा, सपोज योर डैड, अंडरस्टूड, इज एंग्री विथ यू. ठीक है, आपका पापा क्यों आपके ऊपर एंग्री है? मान लीजिए, हेलो, लिसन, you went to school and misbehaved, or you maybe you didn't you insulted a teacher. ठीक है, the teacher telephoned your dad, Mr. Pradhan, today your son came and insulted me all in front of the entire school. Was it a good thing to do? Your father felt insulted. You get it? And now you came back, your father, what? Got very angry, shouted at you. Your dad shouted at you. Shouted मतलब आपको डांटा. Your dad shouted at you. Then your sister came in the meantime, after you got shouted at, right? Your sister came. Your sister came to know that you have done that, and you were shouted at by your dad. Your dad insulted you when you came back home. And your dad said, from now onwards, behave well towards your teacher. Understood? Teachers are like your dad. And if you don't respect him, how can you stand upon your own feet? Learn to respect your elders. If you want to be a good student, if you want to do something in life, you need to learn how to respect your teacher. Okay, from now onwards, I don't want anybody to say anything against you. Is that clear? Okay, fine. You got insulted, then your sister came. It's just your sister was cracking joking with you, and you got very angry. And you shouted at your teacher, at your sister. You said so many things. You made her cry. And then your mother came running and said, why are you crying? What happened? Who made you cry? Then your sister is saying, Mom, you don't know. Brother is taking it out on me. What do you know? It means what you have done to your teacher, your father shouted at you, and now you are carrying sadness. Understood? Your heart is filled with what? Sadness. Clear? Your father made you cry. Now you are making your sister cry. Now you are making your sister. What is it? You are taking it. It means प्रतिशोध ले रहे हो आप. So take something out on someone. Your sister can tell you, why are you taking it out on me? You did something bad. You got shouted at by dad. Why are you taking it out on me? Do you get it? इसका सबक मुझे क्यों दिया जा रहा है? अब उसी का ये चल उठा रहे हो ना. समझ में आया? टेक समथिंग आउट. समझ में आ गया आपका? বুঝতে পেরেছো? কারো উপরে কেউ যদি কোনো প্রতিশোধ তোলে বা কোনো একটা জিনিস ঘটেছে তার যদি ফলটা তোমার উপর দিয়ে তোলে, সেটাকেই বলে টেক সামথিং আউট অন সামওয়ান. ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? With this, we come to the end of the class. I'm sure you might have enjoyed the class. I'm sure this is going to help you. If you want to get your English better, keep watching, and I'm sure if you subscribe to my channel, it will really be very good for you. Bye.